Salutiamo tutti, che siete già in tanti ed è ovvio che sia così, un po' perché l'Eurolega torna sempre più prepotentemente, 9 giornate alla fine, la mucchiata selvaggia nella zona playoff è devastante, ci sono 5 squadre che forse si sono staccate, ma ovviamente ci sono 3 posti che fanno gola a diciamo 6-7 squadre con possibilità di sorprese, perché comunque non si sa mai. Aritmeticamente ci sono 9 partite, quindi 9 vittorie. Stiamo a vedere. Tutto questo per girare intorno al fatto che intanto le italiane hanno vinto, Milano ha vinto la terza in fila, la Virtus ha vinto una partita di importanza capitale per rimanere nel treno playoff contro Baskonia, che invece è ufficialmente, possiamo dirlo in Eurolega, abbastanza in crisi e quindi si è rimessa nel girmi anche lei. Per parlare di tutto questo, direi che oggi saprete voi che ci seguite così ardentemente la locandina, abbiamo chiamato un personaggio a cui Marza ha stressato la vita negli ultimi mesi, rendendogliela quasi veramente molto dura, già per quello che era già una fase non semplice, per cui abbiamo il grande piacere di dare il benvenuto ad Area 52 a coach Pablo Laso, che salutiamo con grande entusiasmo. Buonasera coach e benvenuto ad Area 52. Buonasera, come stai? Ciao coach. Ciao. Adesso lo mettiamo al centro del villaggio tra un secondo, eccolo qua con il suo brand. Non sapevamo bene che tipo di sottopancia, allora abbiamo creato questo che mi sembra molto bello. Comunque è sempre bene ricordare le cose come stanno. Pablo Laso, per chi avesse vissuto su Marte dal punto di vista cestistico negli ultimi 10 anni, è stato sulla panchina del Real Madrid, quindi della squadra più importante, possiamo dire, del mondo al di fuori dell'NBA, e in 11 stagioni, eccolo lì, si è portato a casa 2 Euroleghe. E però ne parlavamo fuori onda poco fa proprio con il coach, ha fatto anche parecchi viaggi alle Final Four, non sempre vincendo, e di questo parleremo perché anche noi cerchiamo sempre di divulgare questa cosa. Abbiamo parlato del CSKA per tanto tempo dicendo come fossero incredibili le statistiche del CSKA per 19 anni di fila su 20 alle Final Four, e poi che avessero vinto 4 Euroleghe era quasi marginale. È un discorso che affronteremo col coach, a cui come prima domanda chiedo subito I can imagine, andiamo in inglese, poi avremo le traduzioni di Marza nel caso, che ci aiuteranno sempre. Coach, first question, very easy as always here in Area 52, is about how many hours you spend during your week watching basketball games in this period. Well, listen, I'm very close friend of Xavi Pascual, and I remember that I spoke with him in September, something like that, and he told me, Pablo, you're going to go crazy on the first month. You're going to watch everything, every game, every situation, but you're going to go crazy. Then you will relax and you will select. And it's a little bit like that. Let's say that now I get more selective on Euroleague games and also on the local leagues. But what it's true is that I watch different basketball, different leagues, different situations. I watch, I don't know, Italian league. I watch German league, Greek league. That probably when you're coaching, let's say Real Madrid, like I was coaching before, you don't have time to watch those games. And now what I do is I get more selective on watching basketball. But let's go. I spend a lot of hours watching. Non avevamo tanti dubbi, e il coach ci dice giustamente che intanto all'inizio ci dice, avendo parlato lui grande amico di Xavi Pasquale, che si è trovato nella situazione analoga del coach, cioè senza panchina, in pratica all'inizio gli ha detto Xavi Pasquale, all'inizio è durissimo, il primo mese ovviamente sei lì leone in gabbia e guarderesti anche le minors di paglia, e poi col tempo piano piano ti abitui alla situazione, diciamo, prendi coscienza, adesso non so come volete metterla, perché poi immagino dipenda dal carattere anche della persona, ti rilassi un po' di più e ti rendi conto che è inutile perdere tempo, e allora il coach da, non so, 100 partite alla settimana che guardava il primo mese, ha iniziato a fare selezione, giustamente, e a guardare solo le partite che gli interessavano di più. Chiaramente però ha detto non guarda solo la Liga Spagnola, anzi guarda un sacco di pallacanestro differente, quindi campionati differenti, italiano, greco, non so se l'NBA, ma in generale tutto quello che gli capita, magari qualche occhiata l'ha data, esatto, visto che sono tanti giocatori europei e in generale ormai siamo globalizzati. Anche qualcuno che ha allenato sicuramente. Anche qualcuno che ha qualche amico che ha allenato, esatto. E tutto questo fa sì che è una parte del lavoro di fatto, in attesa di tornare al lavoro vero, che mentre faceva, come ha ricordato l'ultima cosa, quando era allenatore della Madrid chiaramente non aveva tutto il tempo che ha adesso, e quindi giustamente sta approfittando, diciamo così, di questa cosa per vedere un sacco di pallacanestro. Marza.
So, Coach, before going into my first question, I want to say a word that is very famous for you, that is bien. Bien, Yes. bien. Muy bien. Muy Todo bien. bien. ¿Cómo estás? Bien. Sí, no, bien es perfecto. Rebote. Another word that we heard so many times during your games. And that was incredible because we could hear that word even with a lot of fans chanting and so and so. But your bien or rebote were a classical situation of all the games. True. So I want to talk about load management, the fully booked schedule. That is something that almost every coach of Euroleague is talking about sooner or later. Last year, I talked to Walter Tavares and I asked him if, in his opinion, it was better to play, from a Euroleague point of view, it was better to play a very competitive, very demanding national league like La Liga, or another national tournament less competitive and less demanding. And he told me it's absolutely better to play in a very competitive league because you never lower your focus. Yeah. So I want to know your opinion about that and how did you manage all this situation? Okay, I'm not gonna kill Eddie because he was my ex-player, but he was a little bit right. I think that it's important that every game is demanding, and I think that La Liga is demanding. You go to play, I don't know, Obradoiro away, and you know it's going to be a hard game and it's going to be difficult. So you're forced to play at your best. And I think that's very important on every league to have that kind of competition, because that will help you to be ready for EuroLeague games and also maintain that concentration all the time. For me, what is worse as a coach is probably the feeling of don't having time for practice and resting. Players need to rest and they need to work. I always put like a stupid example of when you're driving a car, you got to put gasoline on the car. You cannot be driving forever. At the end, the car doesn't have gas, so it's not gonna. I mean, you cannot drive a car without the gas. And a lot of times, gas on a team becomes by practicing and resting. And with this schedule, it's difficult. And right now, we're getting on a schedule where we're playing almost between 80 and 90 games a year, and that's almost NBA schedule. And that's difficult to handle, but at the same time, I think it's important that you understand that having a strong league helps you to keep that concentration during more time. Ho chiesto a Coach Laso cosa ne pensa del discorso del load management, dei calendari così intasati, che è un tema che tutti gli allenatori prima o poi toccano, aggiungendogli che lo scorso anno chiesi a Tavares se era meglio dal punto di vista dell'Eurolega giocare una lega competitiva e difficile come la Liga piuttosto che un campionato meno demanding. Lui mi ha detto: io naturalmente non voglio andare contro il mio giocatore, contro Edi Tavares, assolutamente. Dice però sono due situazioni. Da un certo punto di vista è molto meglio giocare in una lega molto competitiva. Ha fatto l'esempio: vai a giocare con un Obradoiro, sai che puoi perdere, sai che devi giocare una partita seria, se no ci lasci le penne. E questo sicuramente è importante fare quello, però dall'altra parte quello che manca ad un allenatore dal punto di vista dell'allenatore è potersi allenare, che è ovviamente necessario per poter sviluppare il proprio gioco, il proprio sistema, e lui fa un esempio, dice il riposo dei giocatori, che è altrettanto importante. Ha fatto un esempio, dice una macchina, quando sei in macchina e devi guidare, devi mettere la benzina, se non metti la benzina non è che puoi guidare eternamente, perché prima o poi la benzina finisce. Quindi una sorta di equilibrio tra queste due cose, però ha chiuso dicendo che comunque giocare una lega che ti permette di mantenere quella concentrazione sempre è un'ottima preparazione per le partite di Eurolega. Paglia. Ciao coach, when you went to Madrid in 2011, you completely changed the identity of the team, basically without changing a lot of players. It was a team that came from the Ettore Messina years, that has an idea of basketball completely different from yours. And it took basically all the first season to complete this metamorphosis. What were the most difficult moment in that building process?
Winning. Winning is always difficult. Usually as coaches, we always said we need time, we need to improve, we need to get better. If you don't win, probably you're not going to have that. So it's very important winning, and it would be very stupid as a coach don't understand that you need to win games. Win games is very important. It's going to help you. A lot of times here we have this soccer master with Valdano, the Argentinian guy. He always says that ganar es como una confianza de más. Like winning is going to give you more confidence. Confidence. Okay. True. So I believe that the problem my first year, my first thought is, okay, what we have? What players do we have? Real Madrid always have good players, but how do you get them on the system? I had an idea. I played for Real Madrid. I had an idea of where and how we should be able to compete at the level that we wanted to compete, but for sure we need to win. Because Real Madrid was not going to let you to go and say, okay, we're playing very good, this is very nice, but okay, we're not winning. No. And I think even my players at that time, some of them felt that way. Okay, we're playing very good, blah, 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 we need to win. If we don't win, I'm tired of losing. It's normal that players think a little bit like that. And probably that's the main important thing for a coach, understanding that you have to create something, but at the same time, you have to win. It's not going to be, I don't know, you guys have a team and say, I'm going to sign Pablo Laso because he's a very good coach. And he's going to develop our team. Okay, how many years? Because we're losing every year. We're losing every game. All of a sudden, you three will go have a coffee and say, hey, maybe Pablo Laso is not that good. So it's normal that at the end for coaches, winning is important, but it's also the way you find a way to win. And that for me was very important when I arrived to Madrid. Find a way where the team can grow up winning. Ho chiesto al coach, ritornando al 2011, quando è arrivato sulla panchina del Real, che lui ha cambiato completamente l'identità della squadra, che veniva appunto dagli anni di Ettore Messina, che comunque ha un sistema di gioco completamente, un'idea completamente diversa dal gioco appunto del coach. Quali sono stati i momenti più difficili in quella prima stagione, che fu difficile appunto di adattamento per la squadra, partendo da un gruppo di giocatori che era sostanzialmente o comunque cambiato di poco rispetto agli anni precedenti? E appunto cosa è mancato? È mancato vincere, insomma, quella era la parte più importante. La parte più importante, appunto, l'ha sottolineato più volte il coach nel suo discorso, è appunto trovare un modo, al di là degli schemi o delle varie altre cose, per vincere, perché il Real è una realtà che non ti aspetta, appunto, che ha bisogno sempre di competere al massimo livello, e quindi di vincere, insomma, sostanzialmente. Quella è la cosa più importante, sottolineata più volte. I go even back and back in the years. Many don't know that your only experience outside Spain was the half season you played in Trieste. In Trieste. I remember I talked with the coach of the team, Cesare Pancotto, that is a friend of mine, I can say. He told me that there is so much of the Laso player in the Laso coach, both on the basketball side and on the human side. I don't know, do you agree with this? And what memories do you have of that season, even if it was not that good? No. Okay, I'm going to say it in English. I'm not going to say it in Italian. Okay. È nato a Trieste. Il primo bambino mio è nato a Trieste. My first kid was born in Trieste. I have great remembers of when I played there. Of course, with Cesare. But sincerely, I played like shit. He told me the same. Thanks that I have Cesare, because in fact, if I would have beat Cesare, I would have kicked Pablo out of the team much earlier. And Cesare had a lot of patience with me, because somehow I could not perform the way I used to play in Spain. It was a difficult year for me because I didn't give my best, but at the same time, it was a great experience for me. And for sure, you bring some of your personality to the teams that you coach.
And for sure, the way you see basketball is not going to change. Probably you're going to have to adjust things, for sure. But it's true that at the end, you become a coach with your ideas and with your personality. That's not going to change. You have to adjust, for sure. For sure. Technically, I coach Marcus Slaughter playing the 5, and I coach Eddie Tavares. In Spanish, we said, como un huevo una manzana, like an egg and an apple. Totally different. Okay. And you have to adjust. And it's something that you have to do as a coach, but at the end, your personality and your idea of basketball is not going to change, because you have that since, in my case, I was 16. I started professional basketball with 16 years old. So that long career has not changed on 1 minute because, okay, I got, let's say, Real Madrid job, and then I have to change everything. No, I'm Pablo Laso, and I'm going to be Pablo Laso coaching Real Madrid or coaching wherever. That's the way I am and cannot change. I probably have to adjust things, for sure, but that's something it has to be clear that you have to do when you get a team. Sono andato ancora più indietro con i ricordi al Pablo Scusa, Laso. Paglia, scusami, faccio un asterisco io, perché magari quelli che hanno vissuto su Marte gli ultimi 40 anni non sanno che Pablo Laso, prima di diventare allenatore, è stato un discreto playmaker che ha giocato più di 2 decenni, è attualmente il miglior assist man della storia della Liga ASB. Cioè non è che parliamo di uno che ha fatto delle presenze in ASB, poi è diventato allenatore, è un po' il Carlo Ancelotti, se vogliamo dire, del campionato, no? Se ci può stare il paragone, coach. Sì, guarda, sai che we went out for dinner one time with Buki, Ancelotti, and me. So 2 basketball coaches and Carlo in Madrid. You know what Carlo's wife told Carlo? Go with them to see if you learn something. And Carlo, you know, he's great. He went like, well, I cannot do it with my... Yeah, but he probably thought... Alza il sopracciglio. But he's a great guy, and he's doing it great in Madrid, and I really love him, the way he treats his players and his team. And it was funny that day that we went out for dinner, because it was funny the first move. His wife telling him, go with them and learn something. Beh, allora il coach, per chi non... was a great player also. Infatti, non è che l'ho paragonato a un giocatore. Io ho visto Carlo Ancelotti quando nell'esperienza nella parte finale della carriera è andato al Milan di Arrigo Sacchi, dove era in mezzo al campo, dominava, ha vinto la Champions League e tutto il resto. Purtroppo l'ho visto anch'io. Ha visto anche Marza, purtroppo, perché è dalla parte sbagliata del naviglio. In quegli anni però Marza, poi dopo ti sei rifatto. E il coach diceva che è stato a cena una volta con Carlo Ancelotti e in sostanza l'aneddoto è che la moglie di Carlo Ancelotti, quando ha visto, insomma, sapeva con chi andava a cena, come dire, vai con 2 allenatori di pallacanestro, benissimo, ecco, vai, vediamo se impari qualcosa. Era un po' anche per dare lo spaccato del quotidiano di un allenatore che in Italia conosciamo piuttosto bene, che in effetti è quel tipo di personaggio lì. Si vede anche abbastanza da fuori che Ancelotti, nonostante guidi elicotteri poi, faccia cose da persona non comune, e in realtà è proprio anche il rapporto con i suoi giocatori, ha sottolineato il coach, è una figura veramente di livello altissimo, ed è un bene, aggiungo io, che sia diventato il più grande allenatore della storia del calcio europeo con le vittorie della Champions, l'ennesima, perché secondo me i 2 lati, come dire, io non sono un amante di José Mourinho, per intenderci, che è un altro modello di grande allenatore, e preferisco che abbia la meglio il modello Carlo Ancelotti o il modello Pep Guardiola. Ecco, mi sono esposto pesantemente. Vai, Paglia. Traduco velocemente. Non la mia, è la parte, sì, vai. Sì, avevo chiesto al coach, tornando ancora più indietro, alla sua unica esperienza fuori dalla Spagna, quella mezza stagione giocata da giocatore appunto a Trieste sotto coach Pancotto che appunto mi disse che secondo lui nel Laso coach vedeva molto del Laso giocatore. Allora, ricordandola quella mezza stagione, ci ha detto chiaramente ha giocato male, diciamo,
No, puoi dirlo, hai giocato di merda. Puoi dirlo. Male, ok. Male. Ma che anche quell'esperienza è stata comunque formativa, è nato il suo primo figlio a Trieste, quindi comunque è un'esperienza da cui ha imparato. Parlando invece della trasposizione, diciamo, dal giocatore all'allenatore, dice che ovviamente la personalità è quella e resta quella nel corso degli anni e nel corso delle esperienze. Poi nel corso degli anni ti capita di allenare Slaughter, di allenare Tavares, che sono completamente giocatori all'opposto, e devi trovare un modo di farli giocare, farli rendere appunto nella stessa squadra. Okay, coach, I moved to something a little bit more technical. I remember last year before the Final Four, you played a game in the Liga, a game in Gran Canaria, and you added a 3-2 zone defense that was very particular because Walter Tavares was in the second line and was asked to make the closeout on the corner shooters. That is pretty particular. This year we saw something like Alba Berlin playing 40 minutes of box and one against Mike James that didn't like it so much and showed it on Twitter. And then we saw something like with Sergio Scariolo playing a similar box and one against Lorenzo Brown. Mm-hmm. I don't want to enter in this technical situation, but I'm asking you, when as a coach you feel you can add something special to your team, something so different from what you are regularly doing? It's because you just feel it, or it's because you need it, or both? Well, first of all, I think most of the coaches, we have our plan A. Our plan A is we're going to do this, it's going to go good, and we're going to win the game. But this doesn't happen usually. So you need your plan B, plan C, plan D, and you're lucky if your plan E, you don't need it during the year. What that means? That means that you have to coach your team to every situation. I coach box and one, all of a sudden I go, hey, let's play defense box and one. Why? And we have to practice, but we don't have that much time to practice. So it's important that we're able to do it on situations that they're live. For example, I remember perfectly what you're talking about. We play a lot of 3-2 zone in Gran Canaria before the Final Four, because I think it was the perfect time to prepare that zone just in case we were going to need it in the Final Four or in the playoffs, who are coming right behind. So a lot of times you have to think about the situations that you're going to need later on, and maybe that game was not a game to play 3-2 zone, but we needed to play it and play it right, because maybe it could be useful in the future. And a lot of times as coaches, you have to think ahead and thinking about, okay, we cannot go there and give the team, okay, let's go box and one against Lorenzo Brown and it's going to work. How about if it doesn't work? But I think you have to be ready to show your team that you have situations that you can use during the year or during a game that you already practice. That means that sometimes you're not going to do something different, for sure. But it's difficult to, let's say, to implement something new on a moment and say, okay, let's do this, and it's going to work. No, I think it's better that somehow you teach your players the way you want to do it and give them the idea of what do you want to do, just in case. Maybe you're not going to need it. In fact, we didn't play 3-2 zone during the Final Four, but it's true that we prepared it, and it's true that I used it a lot on that game pre-Final Four that it was against Gran Canaria. You follow me, because I mean, it's not easy to see that. It's not easy. No, I follow all the games of Liga, so it's, no, and especially Real Madrid. All our followers say that I am a Real Madrid fan, so okay. I don't know why, but it's okay. E in any case, allora ho chiesto al coach, l'anno scorso lui ha introdotto abbastanza a sorpresa una zona 3-2 che era molto particolare in una partita prima delle Final Four contro Gran Canaria, una partita di Liga che era ancora più particolare perché nei due dietro c'era Walter Tavares al quale era richiesto di andare a fare i close out sui tiratori negli angoli, quindi una cosa estremamente particolare. Noi quest'anno abbiamo visto sia la famosa box and one dell'Alba Berlino contro Mike James che quella di Scariolo contro Lorenzo Brown, e gli ho chiesto quando un allenatore, più che entrare nel dettaglio di queste soluzioni, quando come allenatore sente la necessità o
ritiene che sia il momento giusto per inserire nella propria organizzazione qualcosa di così diverso. Lui dice, innanzitutto, noi come allenatori abbiamo un piano A e siamo quasi tutti convinti che col piano A andiamo in campo e vinciamo la partita. Ma la fortuna è avere anche il B, il C, il D e magari non aver bisogno di quello E per vincere quella partita, perché non sempre le cose vanno nella direzione che si pensa possa essere quella migliore, quella auspicata. Dice, quindi queste cose si possono fare, si possono preparare. Ha ricordato che ad esempio lui ha preparato, ne ha giocata tante in quella partita a Gran Canaria, l'ha preparata nel caso poi in realtà le Final Four non l'ha usata, però è una cosa che tu senti la necessità di metterla lì, perché non si può dire giochiamo una cosa particolare senza averla preparata. Abbiamo poco tempo per allenarci e quindi quando possiamo farlo lo facciamo, la mettiamo lì e in caso di bisogno la tiriamo fuori e speriamo che possa andare bene, perché altrimenti buttare lì semplicemente qualcosa di diverso magari non funziona e allora si crea un problema maggiore. So, Coach, I go with my third question that is about what recently Malcolm Delaney and Eric McCallum say about the coach and the Euroleague about being a coaches league instead that cannot be transformed to a players league. They say that this cannot happen because the coaches are controlling everything. They are controlling what they eat, they are controlling what they do at night, they are controlling if their relatives and parents travels with them when they play abroad, something like that. Chris Clyburn added that overseas, if you do not perform, they don't care. So putting the accent on European environment, not caring about personal life of the players. I want to know which is your opinion about this matter, and which kind of limit do you think that as a coach you should have on your team and on your players? Okay, you mentioned 3 players, okay? Yeah. First, I care about personal situations. I really care about personal situations. I'm going to explain why. Because I think that for you 3, if you are not good on your life, you're not going to perform well on today's show. So for me, personal situations are very important. Okay? Delaney and McCollum, listen, and I don't want to be too hard, but if you think you're going to come to Europe and do whatever you want, you won't do it on Pablo Laso's team. Okay. Pablo Laso's team, whatever it is named, Galatasaray, Real Madrid are bigger than Delaney or McCollum. And they're good players. No doubt. 2 of the best American players that have ever played in Europe. All my respect. But I don't think Delaney is going to win games by himself. He's going to win it with his teammates and with his team. And everybody wants to help him. So for me, it would be very stupid to talk about a coaches league. It would be very stupid to talk about players league. It's a basketball league. And the way you make the team is the most important. If you have, I'm going to put you an example. For sure, as a coach, you want to have the best players. You know why? Because at the end of the day, all the coaches in Euroleague are going to make the same points. Here I'm reading Pablo Laso, 2-time Euroleague winner. Do you know how much baskets did I score to win the Euroleague? Same as Obradovic. And he won 9 times. So it's not a coaches league. Yeah. He won 9 Euroleagues. Did he win with just Diamantidis scoring? No. Bodiroga played great. Batiste played great. He won the Euroleague with Madrid. Sabonis played great. So it's stupid to say it's a coach league or a player league. For me, that's a, let's say, philosophy. Yeah, that's a philosophy. And for me, it's not like that. It has to be all together. Because at the end, it should be a club league. With all the respect, Milano is about everything. Bologna is about everyone. About his coach, about his players. I don't know. Alba Berlin, it's Alba Berlin. Alba Berlin has much more history than any of the players, any of the coaches that we know. And for me, this is something that, with all the respect for these players,
I cannot be agree. I cannot be agree with Coaches League. I cannot be agree with the Players League. Somehow we have to go, como se dice en español, de la mano. We have to go together. We have to go together. And this is something that I believe in, and it's not going to change. And when we talked about Clyburn, I think it was you said Clyburn, I really care about personal situations. I really do care, because I think if you want a guy to perform at his best, he has to be at his best personally. If he's having a personal problem, he's not going to perform well or perform at their best. And this is normal that I care about personal situations. Ok, ho chiesto al coach riguardo le recenti parole di Malcolm Delaney e di McCollum, quando hanno detto che l'Eurolega sarà sempre una lega di allenatori e non una lega di giocatori, perché questi controllano tutto sui giocatori, e quindi fino a che ci sarà quel controllo non potrà trasformarsi in una lega di giocatori. Chris Clyburn recentemente ha aggiunto, con un tono ancora più polemico, il fratello minore di Will? Scusa Marco. Sì. Ha detto in Europa, se tu non giochi bene, se ne fregano, perché loro non si interessano dei tuoi eventuali problemi personali. E volevo sapere dal coach cosa pensava di queste cose. Lui mi ha detto, allora, innanzitutto, ha detto, stiamo parlando di 3 giocatori, hanno parlato 3 giocatori che sono importanti come tutti i giocatori, però ha fatto l'esempio del Galatasaray, del Real Madrid, di qualunque squadra dove giochino questi giocatori, i club sono più importanti di loro. Con tutto il rispetto per loro, lui ha anche detto non voglio essere troppo duro con questi giocatori, però ogni club è più importante dei giocatori che ha. Quindi lui dice, qui sotto c'è scritto 2 times Euroleague winner. Sapete quanti canestri abbiamo dovuto fare per vincere 2 Euroleague, o quanti ne ha dovuti fare la squadra di Obradovic con Diamantidis, con Battista, con Sabonis quando l'ha vinta a Madrid, eccetera, eccetera. Cioè è un discorso di squadra. Non è d'accordo col fatto che l'Eurolega sia una lega di giocatori, non è d'accordo con il fatto che l'Eurolega sia una lega di allenatori, è una lega di club. O lo facciamo, ha usato il termine, insieme alla mano, se non sbaglio, della mano. Della mano. Dai, Marza, il tuo castigliano. Vabbè, il mio castigliano è terribile. Lo facciamo insieme, se no non si fa niente. Quindi, e poi per chiudere, riguardo a quello che ha detto Chris Clyburn, lui dice, io sono molto attento alle situazioni personali dei giocatori, perché ritengo che se uno debba performare bene in campo deve stare bene anche nella vita privata, quindi ci presto molta attenzione. Ho dimenticato di tradurre all'inizio, quando lui dice a tutti questi ragazzi, però va anche detto che se pensano di venire in Europa e fare quello che vogliono tutto il giorno, si sono sbagliati, perché se vengono qui, questa è la squadra di Pablo Laso, come la squadra di un altro allenatore dove andranno, eccetera, eccetera. E questo è comunque importante. Paglia. Prima di fare la domanda, abbiamo un sacco di domande che i nostri follower ci mandano, ovviamente non possiamo farle tutte al coach, però una gliela mostrerei e la farei, tranne l'ultima parte di cui non ci interessa la risposta. Coach, cosa ne pensa di Milano e della Virtus? Coach, what do you think about Virtus and Milan? Actually, as you see next season, the projects, and the last part of the question is not important. If you would like to train in Virtus or Olympia, I answer yes, maybe in the future. Why not? Why not? Yeah. Well, I think both teams have their ups and downs on this schedule, but it's tough. I think Milano had a lot of injuries and important injuries that probably broke the rhythm, and they have to bring new players, and it's always difficult for a coach to manage that. And people think that a lot of times when you have, let's say, injuries, okay, you're going to bring a new player, is going to perform right away, and it's not like that. So I think Ettore had a lot of problems since the beginning with a lot of injuries, and I think that now I heard they won 3 games in a row, what it's maybe normal, because probably now is the best moment of the season. They didn't have injuries on the last month, so they could, let's say, play together for a while. So it has been a difficult year for them, and probably they have all those problems at the beginning where it became difficult to get on the Euroleague playoff. They're there, but probably it's going to be difficult. They'll probably have to win all the games. Yeah. Virtus,
Virtus with Sergio was different. Virtus was, I think, pretty solid the whole year with their ups and downs. They were not playing good, but they were able to beat Madrid in Madrid. So they were having good performance and also games that everybody thought, okay, Virtus is going to win, and they lost. And it looked all bad, and it shouldn't be that way. I think it was their first year in Euroleague for them. So they also need the patience enough to understand that they're playing a different league that they didn't play before. Both on the league are on the top of the standings, so they're playing at good level in Italy. And I think that right now for them, everything is open. Probably the big surprise of Brescia winning the cup. A lot of respect for Alessandro. I think he's doing a great job in Brescia, and I'm very happy that he won the league, that he won the cup. But now it becomes the end of the Euroleague and the end of the league, where probably Virtus and Milano, they're probably, let's say, bigger and powerhouses over them. But we'll see how everybody will respond at the end. For me, coaching next year in Italy, I don't know. I have one good thing. My Italian is, Marza, you said my Italian is perfect. It's not yes, that perfect. yes. Very good. But it's true, and I have a lot of respect for all the coaches that coach it in Italy, because I think it's a great league, great friends, and I watch a lot of games, and Italy is a great competition, and also Milano and Virtus are two great teams, but I think they're run by two great coaches also. Allora, la risposta di coach Laso sul Milano e Bologna, la stagione che è stata in effetti costellata da un po' di up and down per motivi magari anche diversi, che ha anche citato, che sono stati principalmente le difficoltà dell'Olimpia, soprattutto a livello di infortuni, e ha specificato infortuni brutti, cioè che hanno colpito giocatori, perché non tutti i giocatori sono uguali, ogni tanto sfugge agli appassionati, ci sono giocatori più importanti e meno importanti. Milano ne ha persi un paio veramente importanti, e già in una situazione in cui c'era tanta novità e quindi comunque si stava amalgamando, è stato difficile per Ettore Messina gestire questa cosa, e non è un caso che nell'ultimo mese, pur avendo ancora infortuni, siano riusciti a, tra virgolette, con qualche infortunio in meno, a giocare un po' più con gli stessi, a inserire nuovi giocatori, e hanno avuto queste 2 o 3 vittorie consecutive che comunque danno il là a quella che sarà, secondo il coach, la volata poi per sicuramente il campionato italiano, dove con la Virtus si giocheranno, perché sono squadre costruite, profonde anche per i playoff, mentre chiaramente in Eurolega è un po' più complicato, e dovrebbe vincere sostanzialmente tutte Milano, che è più o meno quello che diciamo anche noi, però da quando lo diciamo hanno sempre vinto, quindi non poniamo limiti alla provvidenza. Per quanto riguarda Bologna invece, una stagione comunque più solida. Forse c'è stato qualche piccolo problema quando hanno avuto qualche sconfitta inaspettata, cioè nel momento in cui ci sono state delle partite in cui Bologna sembrava favorita, sono arrivate delle sconfitte che adesso guardi la classifica e dici non avessimo perso a Kaunas, che avevamo già vinto, o avessimo vinto ad Atene col Panathinaikos, che sembrava già vinta, è chiaro che avresti avuto 14 vittorie, saresti stato sesto e sarebbe stato un'altra visuale. Però è anche vero che c'è Scariolo in panchina, la Virtus è al primo anno in Eurolega e si giocherà le sue chance finali per entrare nei playoff e poi giocarsi il campionato con Milano. Sul discorso dell'Italia il coach ha voluto rispondere giustamente e ha detto che il suo italiano, come avete sentito, è assolutamente poi è migliorabile. E se dovesse venire in Italia, io credo che potrebbe anche da fare un contrattino a Marza. Perfetto, è perfetto il suo italiano. Ed è chiaro che se mai ci fosse la possibilità, 2 club come Virtus e Milano, ovviamente il coach sarebbe sostanzialmente lusingato, ma in questo momento ha detto anche sono 2 club allenati da 2 allenatori, oltre ad essere amici sono anche 2 allenatori straordinari, quindi la vede piuttosto dura per l'anno prossimo, ma appunto chissà nel futuro, non si sa mai, non è che deve smettere fra un anno il coach, no? La vita ha 1000 vie. Paglia. We are watching every step of the growth of a generational talent like Wembanyama. He made the choice to stay out of Euroleague for his last season before the NBA, but you had Doncic in pretty the same situation. He stayed and he competed in Euroleague, and we all know how impactful he was in Euroleague, and then how impactful he was in the NBA. Do you prefer one path or another, the Wembanyama way or the Doncic way? I'm going to go quick on this. I would take Luka's way.
because I hope they win the Euroleague. But it all comes with the personalities of everyone. I think Luka was a competitor since he arrived to Madrid with 13 years old. One day with 15, he came up to me, Pablo, next year I'm going with the first team. I was like, Luka, I have all these players. Great players. Yes, but I want to know because I have to be ready. So he showed a lot of a competitor inside of him. And I think that his way was very mature for his age. I don't know personally Wembanyama. I think he's a great talent. I think everybody's waiting for him. But also, great talents need their time to develop. Let's say, usually, Luka developed very quick. I think Wembanyama is going to need more time. Last year, first round pick was Chet Holmgren. Yes. And he's a great player, but he got injured. We didn't see Luka getting injured. And everybody thinks, he's out of shape. He's going to get hurt, blah. Okay. But Luka every night he's performing. I think it's going to take time, but I think Wembanyama is a great talent, and for sure he's going to be a great player. But I cannot talk that much about Wembanyama because I don't know him personally. But it's true that I know Luka, and I always said that Luka was going to be a great star on the NBA, because when everybody talks about his potential, basketball potential, I always said his basketball potential is up here, and you cannot buy that. And that's why I respect a lot of Luka's way. Ma coach, così tanto, così forte addirittura? Sì. Pensava che poteva arrivare a dominare addirittura l'NBA. Sì. Dall'inizio sì. Facile. Beh, ma io l'ho visto a 16 anni, io a 17 anni l'ho commentato in Eurolega e quando poi dicevo no, ma è un 99, mi dicevano da casa basta dire che ha 17 anni, e lo so, ma li ha, ogni volta che fa la giocata è sempre quello di 17 anni. Lui ha una adattabilità, non so come si dice in italiano. Sì, adattabilità che è incredibile. He's one of these guys that he gets somewhere and he knows what's going on. He goes to a bar and he fits on that bar. Like that. Simple. And we're not talking about basketball. So when everybody used to tell me, no, but in the NBA, he's not going to adjust his body. People is much. And I was like, you don't know Luka. Luka is going to adjust. And that adaptabilidad, it's something that it's very difficult to create. You have it inside of you. And I think that in Real Madrid, we work a lot for many years to make him be like that. And I was sure that when he got on the NBA, it was going to be like that. Devo tradurre? Sì, Fabio. Sì, veloce. Ho chiesto al coach appunto tra virgolette un paragone tra la strada che ha scelto Wembanyama per arrivare all'NBA, quindi del stare fuori dall'Eurolega e fare appunto un altro percorso, e quella che a lui ha seguito da vicino con Doncic, che invece ha scelto di stare al Real, competere in Eurolega e fare appunto quel percorso lì fino all'NBA. Ovviamente lui ha detto preferisco quello di Luka, perché Luka dal giorno 1 in cui è arrivato a Madrid ha detto ecco, l'anno prossimo gioco in prima squadra, e l'anno successivo giocava in prima squadra. La sua, ha sottolineato appunto, come avete visto, il concetto di adattabilità di Luka, la capacità appunto, al di là del basket, la sua forza mentale, la capacità di salire sempre di un gradino, direi, di alzare ogni volta l'asticella, e la sua forza vera mentale, non tanto appunto tecnica, fermo restando che poi Wembanyama non lo conosce personalmente ovviamente, ma i mezzi che ha sono sotto gli occhi di tutti, ma probabilmente avrà bisogno di più tempo di quello che di cui ha avuto bisogno Luka, ecco. Coach, I want to go back to something a bit more technical. Let me say that your Real Madrid played for 10, 11 years
some of the best basketball I've ever seen in Europe. I remember particularly in your kind of fast break that was conducted on the side from Sergei Llull, especially. That was something really, really special. But I don't want to enter in that situation particularly, but I'm asking you, do you think there is room actually for a real fast-breaking team in Euroleague basketball? Let me add that I asked the same story to Željko Obradović 3 years ago, and he told me, you know, fast break is great. Everybody wants to run at the beginning of the season. Then they start being tired, and so you have to play half court. True. Well, Thelko is a master, and he's right. He didn't say fast break is finished. He said fast break is difficult to maintain during the time of a year because people start getting tired, and then you're not going to run that much. Listen, for me, having a team that runs the floor doesn't mean you go out there and tell them, hey, run and shoot the ball. No, you have to have rules. A lot of times, that rules are going to help the team to run. Where do I run? How do I run? When do I run? In what situation? I'm going to put a quick example. Do you think that we give room to the big guys to run? No. And we'll have to work on that. Given the situations where they can run, and if a big guy run, let's fit him. Let's give him the ball. Don't make a big guy run for nothing. Okay, we have a player that is good on the fast break, and we create an open jumper on the second 5. Okay, don't take it. Let's work 5-on-5. No, he's a good shooter. Take that shot. But with the rules that are good for the team. Creating that culture is not easy, but it's true what Thelko said, that for coaches, you want to play good basketball. And we all want to run because we know that if you have that rhythm, it's going to help you to create more opportunities to score. But Thelko knows that when they stop your fast break, you have to play basketball 5-on-5, and you have to do it the right way. So I think it's very important to combine both those things, and I think it's very important that your team is able to play fast break and also play transition offense the way that from the fast break is finished, then we don't play. No, fast break, okay, and then we're going to have to be able to play on transition. And that's an important part that you have to work with your team if you want to do it right. Ho chiesto al coach riguardo a quello che ha giocato una pallacanestro splendida in 11 anni di Real Madrid. C'era un contropiede che era una parte importante, soprattutto quello condotto lateralmente da Sergei Llull. È stato una delle cose più belle, almeno personalmente, che io ho visto. Gli ho chiesto se ritiene che oggi ci sia spazio per una reale squadra di contropiede in Eurolega, aggiungendo che Obradović un paio di anni fa mi disse tutti vogliono correre, soprattutto all'inizio della stagione, poi i giocatori cominciano a essere stanchi, allora bisogna giocare 5 contro 5 a metà campo. Mi dice sì, Željko ha ragione perché è così, è quello che succede, tutti vogliamo correre, però non possiamo neanche correre così solo per il gusto di correre, dobbiamo correre con delle regole, dobbiamo creare un sistema che abbia delle regole e che ci dica come correre, quando correre. Ha fatto l'esempio, noi possiamo far correre sempre un lungo, un big man? No, non possiamo, però quando corre diamogli la palla, perché non possiamo fargli fare avanti e indietro senza che abbia, diciamo, che venga riconosciuto questo suo sforzo. E la stessa cosa dice se c'è un tiratore che deve prendersi un tiro, se lo prenda se è la cosa giusta, cioè tutte regole che devono essere costruite all'interno di un sistema e che dobbiamo fare in modo che quel correre non sia fine a se stesso, ma sia una cosa che tutti gli allenatori vogliono fare, ma che devono scegliere quando farlo e come farlo. Ha chiuso aggiungendo che poi correre il contropiede è una cosa, ma non è che quando è finito il contropiede è finita l'azione, no. Il contropiede diventa ancora più importante se, terminato il contropiede, non andato, diciamo, a segno direttamente, inizia quella che è la transizione offensiva che ti fa entrare nei giochi magari con più ritmo, in un modo più interessante per lo sviluppo del tuo sistema. Elle, cosa faccio? Vado anche con l'ultima? Ma il coach non vorremmo tenere... Coach deve andare via alle 7 in punto. 7 in punto. Allora fai l'ultima. Vai. Last one. Parla in castigliano. Ok, no, castigliano. Mamma mia, mettiamo l'ospite in comfort zone una volta. Sì. Coach, I want to go back to something that you told me twice.
One time in Belgrade back in 2018, and then in Tenerife for the Super Cup. You say, I will never be the one telling you that defense is more important than offense, or the opposite. I mean, this season in the Euroleague is showing some kind of increase in the importance of offense compared to the past. Actually, the leader in the Euroleague standing as the second best offense and the second best defense. I'm talking about Olympiacos. And I'm talking about offensive and defensive rating. So can you tell us something more about those words, and how do you manage that situation, that balance between one side and the other side of the court? Yes. Listen, and you talk about the right word, balance. It cannot be a great offensive team and a shitty defensive team. Because if you're good in offense, it's because you're good on defense. You recover the ball somehow. If you have to play 5-on-5 all the time because all the teams are scoring on you, then you cannot run. Then you won't have a good transition. Then your offense will become worse. So for me, balance is very important. You talked about Olympiacos. Second best offense, second best defense. For me right now, Olympiacos, well, he's first in the standings. But for me, Olympiacos right now is the most solid team in Euroleague, because they're playing very well from the beginning, and they have very clear the roles. And well, they're first in the standings. The standings show that they're first, but they're not first in offense. They're not first in defense. Of course, they're second. They're second in offense, second on defense. So that talks about the balance and how important is that balance. I wouldn't like my team to be defined as an offensive team. Okay, no, they're playing great offense. It's all fun to watch. Yeah, but if we don't play defense, we're not going to win. You know the famous sentence that says, offense wins games, defense wins championships. Okay, good. Then I want to win games and championships. So I need a good offense and a good defense. And that balance is very important. And when you take a look at those, let's say, statistics, are statistics that maybe doesn't show you the reality. For example, I think we all coaches now manage different statistics that maybe are most important for us. For example, who is the team who shoots more three-pointers? That statistic is important, because if I'm playing that team, I have to know that they're going to shoot a lot of threes. I'm talking about just simple example. But I think it's very important that we realize those things, and we understand that how important is going to be defense and how important is going to be our offense if we want to be a solid team. It's not a thing of we're playing great defense, but we cannot score a basket. But we're playing great defense. No. If you want to win, you need to play good defense and good offense, and play solid on both ends. Basketball is not defense and offense. Basketball is like this, up and down. You're going to have to play defense, and you're going to have to play offense. You watch handball. I mean, for me, it's unbelievable when I see a guy scoring, boom, had a great goal, and then he's running out, and another guy comes in to play defense. You cannot do that in basketball. So you have to adjust. And for me, basketball is very important to understand that you need to play good offense and good defense. I'm going to put you an example. I had probably one of the best ball defenders ever in Euroleague. For me, Jeffrey Taylor was unbelievable defensively. Unbelievable. Was he playing just because he played good defense? No, it would be very stupid from my part. I think he was very effective from the corner three. He was good on cuts. He was able to drive right, penetrate, and create plays. And at the end, you value what he's going to give you on defense and in offense. Because I hate when somebody watches one game and says, yeah, play this guy because he scores. Yeah, how about if he scores? And he receives 60 points from his men. Yeah, but he got 48. Well, that only happened on one game. That I was between Arlucas and Woolrich. I was on that game. Arlucas got 60-something, 63, I think,
and Woolrich got 48. So at the end, I went to the locker room and I went, "Yo, you're a very friend of Woolrich, huh? Everybody's going to talk about the 3-point game. No one is going to talk about 48 received by Woolrich. I beat him by 15. Well, I mean, it was not easy to win that game, but we won it. So it has to be a balance between offense and defense, mandatory. It cannot be just, I'm a defensive coach, I'm an offensive coach. No, your team has to play good defense and good offense to be a good team. Ho chiesto al coach, ho riproposto una cosa che lui mi ha detto 2 volte in passato, cioè lui mi aveva detto: io non sarò mai l'allenatore che ti dice che l'attacco è più importante della difesa o viceversa. Lui è partito, diciamo, per chiarire un po' le cose, dice sì, assolutamente, non lo farò mai. Io ho aggiunto anche che quest'anno sembra che ci sia un accento più importante in Eurolega sul lato offensivo, che era stato un po' dimenticato nelle ultime stagioni a favore della difesa. E lui mi dice sì, confermo tutto questo, la pallacanestro è un gioco che fa up and down giù per il campo, quindi serve giocare in attacco e serve giocare in difesa. Non sarò mai quello che sostiene, cioè non credo che possa bastare dire noi siamo una squadra offensiva o noi siamo una squadra difensiva, perché tanto da una parte andrai a soffrire e di conseguenza rischi anche di mettere a repentaglio tutto ciò che di buono fai dall'altra parte. Quindi lui dice la parola chiave è balance, l'equilibrio tra le due situazioni. Non possono essere separate e devono essere tenute insieme se vuoi essere una vera squadra di basket. Ha fatto l'esempio, vabbè, non vi traduco la storia di Arlocas e Woolrich perché mi sembra sia abbastanza chiara, però ha fatto l'esempio di Jeffrey Taylor, uno dei giocatori che sappiamo, we can say that Jeffrey Taylor was one of your favorite player because we all know that. Jeffrey Taylor, lui dice, Jeffrey Taylor era forse il miglior difensore sulla palla che abbiamo mai visto, dice sicuramente che io ho avuto, ma era in campo solo, giocava solo perché faceva quello? No, era in grado di tirare a 3 punti dagli angoli sugli scarichi, era in grado di penetrare, di fare tante cose, e sarebbe assolutamente stupido dire tengo in campo un giocatore solo perché sa giocare sul lato del campo. È importante quindi che tutti facciano cose altrettanto importanti sui 2 lati del campo, perché la pallacanestro è un gioco così. 7. Benissimo, cosa? 7. Pranzo di Natale. Gong. Allora, dopo la traduzione da ovviamente ONU grandissimo di Marza, dall'inglese all'italiano, veramente un poliglotta totale. Marza è uno dei miei supereroi. Sì. Avremo altre circa 15 domande, coach, ma naturalmente non gliele faccio questa volta perché ai nostri follower chiedo di avere pazienza, perché sono sicuro che lo riavremo più avanti. Per adesso, intanto, grazie mille davvero di essere stato con noi, ci siamo divertiti un sacco e si divertiranno un sacco anche le migliaia di persone che guarderanno questa puntata, e naturalmente in bocca al lupo per rivederla più presto dove dobbiamo rivederla. Grazie coach. Grazie tantissimo, grazie. Grazie coach.